Anɔpɛyi nso yɛsada onyame ase ɛwɔ nnɛ kwasiada anɔpɛyi. Onyame de kwasiada asan kyɛ yɛn biom na Awurade yɛ adom a nnɛ yɛasan ahyia mu a yɛn nyinaa bɛbom asom nyame na yɛada n'aseɛ ɛwɔ ne bammɔ ne ne hwɛ so pa a wasan de adom yɛn wɔ n'awɔtwe yi mu. Anɔpɛyi mede nkyia ɛbrɛ obi bia a ɔretie me na obi biara a ɔrehwɛ me nyinaa na Awurade Yesu Kristo din mu ɛrekyia mo. Awurade nhyira mo na ɔnka mo ho. Awurade ndom na ɔnkɔ so ara mpagya mo mfi adom nkɔ adom mu. Moma yɛmmɔ mpae. Awurade a woyɛ agyenkwa pa nnɛ kwasiada anɔpɛyi nso yɛsan aba w'anim na yɛda w'ase ɛwɔ bambɔ Awurade wasan de abɔ yɛn wɔ n'awɔtwe mu nyinaa wama yɛn mu biara ho antɔkyema ɔhaw ne amane ne atete nyinaa mu yaredɔm yi a ate akɛse wɔ wiase nyinaa na ɔman Ghana nso yɛsi apene wɔ so. Yɛda wase sɛ Awurade wasan aman na wɔtwe frato yɛn anɔpɛyi. Awurade yɛbɛtie wasɛm bɛkasa kyerɛ yɛn bɛkanya yɛn honhom mu na ma yɛsoro aduane na anɔpɛyi nso aduane a yɛbɛtumi de anantew na wɔtwe a yɛawura mu mu na yɛwɔ gyidie sɛ na wɔtwe foforɔ bɛsa ba nnɛ biem no na wɔde onyam ayɛ kɛse. Nhyira nka wo din wɔ Yesu din mu. Amen. Anɔpɛyi nyame asɛm a yɛbɛkasa afa ho no mato ne din sɛ the danger of being carnally minded. The danger of being carnally minded. Ehu a ɛyɛ sɛ obi bɛyɛ ɔhonamuni. Ehu a ɛyɛ sɛ obi bɛyɛ ɔhonamuni. Sɛ ɛka sɛ obi yɛ ɔhonamuni a saa nipa no ɔyɛ Kristo ne deɛ nanso n'adeɛ nyinaa yɛ ɔhonam mu. Na saa nipa no ehu kɛseɛ wɔ hɔ ma no. Bible sɛ wobɛyɛ hye a yɛhye wobɛnwu nso a yɛdɛn yɛnwunu. Yɛbɛfa yɛasɛm ɛwɔ ne di kan no Romafoɔ nwoma ti nwɔtwe yimu nsia kɔpem nwɔtwe no na yɛato ase wɔ Korintofoɔ mu di kan no eti mmiɛnsa nkyim baako ɛkɔpem ɛnan no so. Nti yɛbɛkenkan Romafoɔ nwoma no ti nsia ti nwɔtwe no nkyɛm a yɛ nsia kɔpem ɛnwɔtwe. Romans chapter 8 verse number 6 to 8. Na ɔhonam adwene ɛyɛ wuo. Ɔhom adwene ɛyɛ deɛ a ɛyɛ nkwa ne asomdwoeɛ. Efisɛ ɔhonam adwene ɛyɛ nitan a ɛtane Onyankopɔn na ɛmfa ne ho nhyɛ Onyankopɔn mmara ase mpo ntumi. Na wɔn a wɔwɔ ɔhonam mu ntumi nsɔ Onyankopɔn ani. Amen. Nti yɛbɛsan akɔ ɛyɛ Korintofoɔ nwoma edi kan no eti ɛyɛ mmiɛnsa yi mu baako ɛkɔpem ɛnan no. 1 Corinthians chapter 3 verse number 1 to 4. Na me nso anuanom mantumi ɛne mo ankasa sɛ ɔhonamufoɔ na mu sɛ ɔhonamufoɔ sɛ Kristo mu nkokoa. Nufuo na mede me maa mo nomyɛ na ɛnyɛ aduane efisɛ na muntumi nye na sɛsi ara mpo muntumi na moda so ara yɛ ɔhonamufoɔ na ɛbere a ahoɔyaw ɛne aperepere wɔ mu yi moyɛ ɔhonamufoɔ na ɛnyɛ nipa nsɛm na moredi yi anaa. Na so obi si medeɛ mewɔ Paul afa anaa medeɛ mewɔ Apollo afa a na monyɛ ɔhonamufo anaa. Hallelujah. Adɔfonom ɛna anɔpɛyi Paul na ɔne yɛ ɛkasa ɛwɔ Kristosum mu akwantu a yɛtu. Paul ehunu sɛ Korinti asafo a na yɛ asafo na gye din na ɛyɛ asafo a na nipa wom ɛyɛ nipa a wɔwɔ sikafoɔ ne titirifoɔ nanso
wɔsom nyame nanso onyam som nyinaa mu no ɔhonam dɔɔso ɛwɔ mu ɛno nti na Paul etu wɔn fo sɛ ɔba wɔn nkyɛn no wɔntumi amma wɔn asɛm a anaasɛ aduane a yɛde ma mpanimfoɔ ɛfiri sɛ ɛwɔ honhom afam no Paul ɛhwɛ wɔn wɔ standard a wɔ honhom afam no na ɔhunu sɛ wɔ nneɛma nyinaa kɔyɛ sɛ ɔhonam mu adeɛ a na wɔwɔ mu nti Paul ehunu sɛ mpaapaemu ahoɔyaw ɛwɔ wɔn mu na apreapre dan ɛwɔ mu edu baabi koraa obi sɛ ɔme yɛ Paul dea edu baabi a wɔyɛ sɛ me yɛ Paul dea ne saa nneɛma nyinaa ama Paul hunu sɛ asafo no ɛyɛ asafo a wɔwɔ ɔhonam mu ɔmɛnka amen. sɛ yɛka sɛ danger is likely to cause of harm or injury. Ade bi danger, ade bi a ebetumi asɛwo anaasɛ betumi de epra bi aba wo nipadua mu ɛne yɛfrɛ no danger. Na fɛ sɛ obi yɛ canal nso asekyerɛ sɛ lust of the flesh, lust of the flesh. Sɛ obi a ɔwɔ honam mu nnwuma, honam akɔnnɔ, honam anigye na adeɛ nyinaa ɛne sɛ ɔyɛ na adeɛ nyinaa wɔ honam mu sɛnea ɔno ɛbɛ satisfy no anaa n'ani bɛyɛ dan ɛbɛgye ho. Nti sɛ ɛka sɛ obi yɛ canal, that person is not spiritual. Ɔnyɛ honhomni, merely human or worldly, a man of secular, related to physical, that mind, that things of the, he does things of the flesh. Ɔyɛ ne ade nyinaa ɛwɔ ɔhonam mu. Ɛne sɛ obi yɛ canal a na yɛ sɛ nipa a ɔwɔ Kristo mu deɛ nanso ne Kristo som nyinaa no ɛyɛ owiase nyansa ɛne Kristo mu nyansa ɛna ɔde som nyame. Saa na na yɛkasa yi bebree ne Kristofoɔ a yɛte nyame fie nanso Kristo som a yɛsom no yɛ nyansa ɛyɛ wiase deɛ ɛde wiase nyansa ɛna ɛsom nyame. Efisɛ ɛba nyame fie a yehu paapaemu, yehu kunsun, yehu akayɛ, yehu abufuo, yehu ntɔkoa ɛwɔ mu. Na sɛ edu saa tebea no mu a na yehu no sɛ yɛ Kristo som no ɛyɛ abɔ honam. Sɛ edu baabi kora wɛ sɛ o meyɛ asɔre wei dea, meyɛ wei dea, nanso hina ɛne fapem, hina ne asɔre fapem, Kristo ne asɔre fapem. We don't belong to any church, but we belong to Christ. Ɛsɛ wiase nyinaa te aseɛ, nipa nyinaa te aseɛ sɛ ɛyɛ Kristo ne nyinaa yɛdi akyire. Nti yɛmfa wo sɛ asɔre wei anaasɛ wei na wokɔ, yɛn nyinaa ntumi ɛnkɔsom, yɛnkɔtena faako. Ɛno nti na ebi wɔ ha na ebi wɔ ha, na yɛn nyinaa yɛ botae baako pɛ. Ɛyɛ one goal na esi yɛn ne so. Yɛ botae ne sɛ daakye yɛn nsa bɛka Kristo ahenni a ɔsiesie de ama yɛn no. Nti ɛnsɛ sɛ yɛbu yɛn ho sɛ me saa nipa wei deɛ mekyɛn wei, me deɛ mekyɛn wei, meyɛ tere ne kyɛn wei anaasɛ me nnwuma sɔ ani kyɛn obi deɛ. Bible sɛ onyame amfa atemmu amma yɛn. Ɛnsɛ sɛ yɛbu yɛn nua atɛn sɛ nipa yɛn nua wei deɛ ɔte sɛ anaasɛ ɔte sɛ atemmu yɛ onyame deɛ. Kristo sɛ momma ne nyinaa mmɔ mu nyini na twabere no du a ne yɛ twa wura no obɛyi ne yɛyɛ dɛn ne yɛyɛ wɔ mu. Ɔne bɛpaapaa mu ahu sɛ wei na ɛyɛ anaasɛ wei na ɛnyɛ. Ɛno nti anɔpa yi metu me nua a wotie me fo sɛ momma yɛnyɛ carnal man, momma yɛnyɛ ɔhonamfoɔ. Ɔhonam som adɔɔso wɔ yɛn mu, ɔhonam nnwuma adɔɔso wɔ yɛn mu na ɛpira yɛn ɛma onyame ɛne onyame nhyira sɛ onyame de hyira yɛn, onyame tumi sɛ dɛde onyame asɔre mu no ɛntumi nyɛ dɛn ɛnkɔ so. Nti na anɔpa yi menam Kristo so ɛtu wo fo sɛ obi biara a ɔwɔ ɔhonam mu no ɛsɛ ɔtwe ne ho. Ɔsɛ to live carnally, satisfy the flesh rather than pleasing and honoring God. Obi biara a ɔtena so ɔhonam mu no de biara da no ɔpɛ sɛ ɔmo ɔhonam no ɛdɛn ɛne gyeɛ dansɛ kyɛnsa nka ɔbɛma Nyankopɔn onyame ani agye ne ho. Ɔdɔ ɔhonam mu nneɛma, ɔdɔ ɔhonam mu agyapadeɛ, ɔdɔ ɔhonam mu asetena. Kristofoɔ wɔ Awurade Yesu Kristo mu ɛna anɔpa yi metu wo fo sɛ it is danger
to be a carnally minded. Why dwene nyina akoyo honam adwene. Why dwene nyina ye wiase adwene. Or say a carnal Christian may have accepted the gift of salvation but not certifying work of the Holy Spirit. Obetumi ye Christian ya wagye Yesu adi. Nanso ne ne ye nyina no ene hon kronkron ewie peye. Abraba obo ne oye nyina ewie peye. Or say the work of the Holy Spirit and transformation of their inner mind. Their inner mind. Wagye Yesu adi de, but ne mu de ne mu nieme wo ne mu no it has not been transformed. It has not been transformed. Nipa no ade hu ne fefe so kwa sori odrese kama kwa sori nanso adwene ekura no suban ekura no ne ye ekura no ense Kristoni ende Kristo sum ama aye se ni tan bi ane a Kristo for 10 times wo ho se kamenko ankama so na ye na we dia sei na we dia gu na manya din no adofonum na no pay Kristo eba na yenye ayeso ho na munyina no awurade ma ya ta se ehu se ye besum nyame awo ohona mu moma yemfa ye Bible no na yenko Titus etiba ko nchemu aye dunsia no Titus chapter 1 verse number 16. What can say when munyankopon nanso wode wonwuma pono woye chiwadefo ane asoodefo na wonfra ma nwuma pa biara. Hallelujah. They prefer to know God, but they deny him by their works. They deny him. Just say wonwuma woye nyina ane Kristo som nya dan ense. And the Christian said, they say they know God. What's one nyame? Atofum and ne wiase bebre ye kase enum Kristo. Now so niema ye I was sorry dem niema ye wo bonten, niema ye wo fie, niema ye aware mu, niema ye wo ye dwuma mu no. Emfata Kristo. Enti wose wo kase woni mo Yakobon. Nanso wo de onwuma, nanso wo pu nwuma pa. Woye achiwadefo ane asodefo a wonfra manwuma biara. Achiwadefo ane asodefo, they deny the work of God. They deny. Hallelujah. Atofonom ena no pay Kristo sombe na wosum. Nyame sombe na wosum. Asori be na woko. Brother, sister, you fa asori nko heaven. Yemfa sorry din ko heaven no. No mo ye the Kristo abrabo na ko heaven. Ye the Kristo su and ko heaven. Ye the Kristo mo na motuo and ko heaven. Enuma pa ye wonyame mu and ye de ko heaven. Enti jai awa e bia wo de wasoro wa eye se wo ko asore de eye se wo asore wo de eye na so enya na do ko heaven. Heaven no ejina wo so ejina wo ne ye ejina wusuban eso na ejina na wanya heaven no akọ yebesa akọ ose 1 Peter chapter 1 forsake every pressure and live the life that God has planned. Ese menewo yije niama ye nija kono nyina na mo onyame ntoto ye pa odi ato ama Christopher no eno na ese menewo ye den ye pa chiri kwan ye den ye di Petro umedikai no 1 Peter chapter 1. I say Petro Yesu Kristo asmafo the koma wona wahwete ko Ponto Galatia Cappadocia Asia and Bithynia numu amrafo a wayi wo no sade ajo Yakobon nim a onim dada no tie no wo ohum ahotie mu ade ko asomre ene Yesu Kristo moja djuram adom ne asomdwe mmoroso enkamo enhyiram kan Awurade Yesu Kristo Yakobon
ne agya a ne mɔborɔhunu a ɛdɔɔso nti ɔnam Yesu Kristo sɔre a ɔfiri awufuo mu sɔre no so wu maa yɛn foforɔ kɔɔ anidasoɔ a emu wɔ nkwa mu. Wu maa yɛn Yesu Kristo sɔre a ɔfiri awufuo mu sɔre so no awo yɛn foforɔ akɔ anidasoɔ a emu wɔ nkwa mu. Nti Yesu Kristo ne wuo ne sɔreɛ no abɛyɛ awo foforɔ ɛde ama me ne woɔ. Na saa awo foforɔ no ɛde ɛkɔ nkwagyeɛ mu. Adɔfo nom anɔpɛyi wawo foforɔ no te sɛn. Si yɛka awo foforɔ dɛn ne yɛka afa awo foforɔ ho. Yɛka awo foforɔ a ɛne sɛ obi wɔte bea dadaa bi mu ne wagya wɔte atebea nim wɔfiri saa atebea nim na waba tebea foforɔ mu na ɛkyɛ sɛ wɔbɛnya awo foforɔ. Bible sɛ nneɛma dada nyinaa atwa mu, akayɛ atwa mu, abufuo atwa mu, adwamammɔ atwa mu, nsanom atwa mu, nsakubu atwa mu, ntɔkuo atwa mu, saa nneɛma nyinaa yɛ dɛn atwa mu kɔ. Nti Kristo ne wuo ne sɔreɛ no abɛma yɛn awo foforɔ. Nti sɛ yɛda so ara te yɛn awo dada no mu a na adɔfo nom ne yɛnyɛ awo foforɔ, then still we are carnally minded. Yadwene da so yɛ wiase adwene, yɛdwene da so yɛ honam adwene. Wo a wotie me na nɔpa yi, ma onyame adwene mmra wo mu na nyɛ Kristo mu adwene a ɛde kɔ nkwa mu. Ɔse ne agyapade a ɛmporɔ na ɛho anim dɛ na ɛmpa mu na wɔde asie ɔsoro ama mo a wɔnam gyidie so nwɛn mo wɔ Onyankopɔn tumi mu ade kɔ nkwagye a wasiesie sɛ wɔrebɛyi no adie ɛbere a ɛdi akyire no mu. Oh, hallelujah. Anuanom adɔfo no Awurade Yesu Kristo mu hwɛ gyinabea soronko Onyame de ama yɛn. Agyapade soronko se wama yɛ agyapade a ɛmporɔ, agyapade a ɛmporɔ, agyapade a w'anuonyam, agyapade a so. Ɔse blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his grace and mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable. Adidia enseda. Onyame ti adidia soronko de amaye. Nti dan na yeji wo wiase biem. Wiase dan agyapade na yeji. Bible say wiase na mu nyame nyina betwam akọ. Kristo ba anopai odofo wotie me sam wate ase biem say Kristo eba o. Eba muminja COVID-19 into baby. Ni yenye ye kra ho adwuma, ye nkwaje ho adwuma na Yesu ba. You say Yesu onya ye nhye COVID-19 sada. Yenim onyame yesom no onyame nim ne ma. Onyame nim ne ma na onyame nhwe se sa COVID-19 ebeku ne ma fi asase we so. You say nyame nhye no no. Enti mo ma yenyi adwene fi so. Na mo yem ma ya adwene si Kristo so. Enso kuri ye Kristo dia. Sister brother, enye ne awodwene ne betumi aye adwuma o. Wo de fa nhye ya ye de ato wo. Wo nsa sanitize wonsa na fa ade nose mask ehye tete wontam enchia obi enkoni padomu wo de yesa ne manyina na fe ye won kwaje ho adwuma na onyame ena ebeko ede amaye. O say who by God's power are being guided through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Se Kristo enam tumi so enkwaji a obeyi na die ewa wiyi mremu na saa nkwaji na ewo ho mahena ewo ho mamene adofo no mumma ye ne na ho na yenyi wiase ne amanyina kwa ne mfa ye ho nto Kristo so ne nante wo Kristo mu ahobrase mu na nyame ne mu hyehyɛ pa. God has planned for us. Nyame wo plan na ode amaye, onyame wo hyehyɛ pa ode amaye. Se onyame nam ne hyehyɛ so ebeden ebema nkunimdi eden ayeye dia. Or say, in this you rejoice through now for a little while, if necessary, if you have been grieved by various trials.
ɛwɔ mu sɛ ma w'ani nye ɛwɔ mu sɛ wohu amane wɔ bere mu. There are many trials. Ayerɛhoɔ bere mu nanso ma w'ani nye. Awurade ma wate aseɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ wofa amane mu deɛ nanso Awurade sɛ ma w'ani yɛ dɛn ɛnye. Ɛno mu na mo ho ɛsane mo anansa yi sɛ ɛsɛ a wɔho mo werɛ kakra wɔsɔhwɛ ahoɔden bebree mu. Nansa yi yɛwerɛ ho. We have been grieved. Ɛwɔ nsɔre a ato yɛn. Nanso Awurade sɛ nsɔre mu no, we need to rejoice. Rejoice in this time, the trial that we are passing through. Ɔhaw a yɛfa mu no, Awurade sɛ momma yɛn yɛ dɛn ɛngye wɔ ho. Ɔse na wɔhunu mu gyidie tɔtrɔtɔ sɛ ne boɔ yɛ den pii sɛ sika a wɔsɔhwɛ ogya mu. Nanso ɛsɛe ama yɛyi nidie ɛne anuonyam Yesu Kristo ahoyɛ mu. Professor, so that the tested genuineness of your faith, so that the tested genuineness of your faith. Until we may say Kristo ɛsɔ yɛn gyidie dɛn ahwɛ. He is testing our faith with genuineness. Onyame nam kwa papa so ɛsɔ yɛn dɛn ɔsɔ yɛ gyidie ahwɛ more precious. Yɛ gyidie ne boɔ yɛ den ɛkyɛ gold. Awurade sɔ yɛn ahwɛ. Nanso Awurade sɛ ne nyinaa mu no be found to be result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ne nyinaa mu no yɛmɛ yɛn ngye wɔm. Ɔhaw a yɛfa mu no adɔfo mu w'ani nye. Me w'ani nye mo ɔhaw no nhyɛ wo so. Mo ɔhaw no ɛnka wo nhyɛ. Awurade se ɛyɛ test ɛyɛ nsɔhwɛ na atu betwa. It has an end. Ɛbɛbɛ wieye. Nti wa wotie me na nɔpa yi ɛwɔ kwasia da yi. Awurade sɛ me ne wo nkasa sɛ ɛnyɛ honam Kristoni. Don't be a carnally minded Christian. Na mo ye Kristoni a you worship God in spirit. Wo sum nyame honhom na tsase ma Awurade na onyame wɔ nepa ɛde ma. Kristo wɔ nepa ɛde ma. Kristo wɔ nepa ne ma. Je ho fi wiase fi efidie sexual immorality. You ho fi mu ɛyɛ honam adeɛ. Obi bi ɔyɛ carnal person no or sexual immorality. Empratrie adwaman filthiness adeɛ ɛnyɛ efidie je ho firi ho backbiting. Obi nipa nsɛm akyi nsɛm ka Christopher backbiting oni hɔ a yɛbɛka na ho n'akyi asɛm pɔtɔɔ oni hɔ a ne yɛsere kyerɛ no yɛna na ne yɛsere praise God no agye so nanso onya afiri hɔ pɛ ɛwɔ de yɛbɛka onyame so mbe ne carnally minded Christian ɔno ne kɔdeɛ nanso hwɛ nsɛm a wɔka fa no ho division among members te bia dɔde mpɛpɛ mu ɔwɔ asɔre mu nanso ne deɛ n'adwuma ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ de bia ɔdɔde mpɛpɛ mu yɛ dɛn ɛbɛ nipa ne nipa ntam onua ne onyɔnko ntam sɛ nipa no be very careful sɛ nipa no yɛhwɛ ne yie nipa bia ɔdɔde mpɛpɛ mu ba ɔkɔ ha no akɔka sɛ yi ɔba ha no akɔka sɛ yi wɔka wei ɔkɔ a wɔne ɔno so bɛka ɛwɔ asɛm ɔno bɛba bɛka kyerɛ wɔ ɔno firi hɔ a ne deɛ ɔkae no ɔnka o wodeɛ na ɔde kɔ ɔkɔka different way ma ne deɛ ayɛ dɛ ayɛ sɛ ɔno deɛ ɔpɛ wasɛm paa nanso ɔno na ɛtɔn wɔ ɔno na ɔsɛ wɔ pɛnifoɔ sɛ suro nipa na gya ɛsaman suro nipa o saa nipa no ayɛ wo sɛ ɔno na ɔdɛ wɔ no ɔno na ɛdɔ wɔ no ɔno na ɛsɛ wɔ ɔno na ɛkɔka ho asɛm bɔne ɔkɔka ho asɛm asɛ wagye position agye baabi agyina ɛnyɛ anuonyam. Be very careful. Jealous obi onyame hyira obi ɛyɛ ne ya da bia ho yawo enviness ɛwɔ Kristofoɔ yɛ enviness jealous obi nyame hyira obi ɛna yɛ ya obi kɔso abrabom obi kɔso asetra mu a na yɛ ya adan nyame so bɛ ne yɛsom ne saa so saa na Yesu yɛ
So sana Yesu kyerɛ yɛn. Ɛna no pay brother sister. Onyame ba wotie me. No pay you honam nnwuma no gu. You canal mandate if you mu. If say emfa wonko ba bia. Greedy is ne nko anya mamroso. Ne nko anya mamroso na obi nya bi. Brother, yɛmfa santra nyame mu. Enya greedy. Yesu say na mekɔda afiase ma mahwɛ me. Ɛkɔm de mama maduane ani. Me ho ntoma tete mama ntoma mfra. No bisa say Yesu da bɛn. Ɛna ɛkɔm de wo yama waduane ani. Ho ntoma tete ye yama ntoma mfra. Yɛde kɔto afiase ne ama ɔse hwɛ. Sɛnea manya mankuma no. Manya mama Yesu. Sɛnea yanya mankuma no. Yanya mama Yesu. Money conscious. Sika ne bre. Menkuwa minya ye. Na menua no mra me nkyɛn. Saa nneɛma nyinaa ɛyɛ carnally minded person. Obi ɔwɔ saa nneɛma nyinaa yɛ onipa. Saa nipa no wɔ wiase. Ɔwɔ Kristo mu deɛ. Nanso ɔyɛ wiase ni. So carnal minded lead to destruction. Obi biara ɔwɔ honam ɔsom nyame ɛwɔ honam no na wie yɛ ɛyɛ ɔsɛyɛ. Hey, let us be led by the Spirit. Christians should be led by the Spirit. A Christian, that has been the fruit of the fruit of the Spirit. Christonia, yehu onyame honkronkron abaso a ɛkyerɛ sɛ ampa saa nipa no ɔyɛ ɔne nyamsompa. Galatians chapter 5 verse number 22. Galatians 4 manati yenum nchema yens aduonum yenu no ɔse no na homo aba ne ɔdɔ. A spirit minded Christian. Obi a onyame honkronkron ahyɛ ne ma, obi ɔna ɔsom nyame ɔwɔ honhom no ɔse na homo aba no ɛyɛ ɔdɔ. Saa nipa no ne yehu na brabo nyina no sɛ ɔdɔ bia ɔnya nyiyi mu na so ɛndɛ kɔ asɔre mu ayɛ papa mu empanindiem apapa mu we wo yafa. Where are we going? One church, there is division. One church, even management im kura yeto, there is division. Atofonom ebeside no nyame tumi aye adwuma. Ebeside no nyame honkokora ye adwuma. Se onyame honkokora ye adwuma obi a baabi a biako ye odo ene ntiase dan ewo. Because if you are no say, now when you know they lived in unity, in love. When you come across or do, and no matter when you are century, and then you sorry or don't name tea papa mu, and man yame to me yajuma, when you are century yajuma. Can yame to me as a yajuma, and when you are sorry yan yahuni. So honam adwane yodo enigye ese bibia mu no enigye wo mu hu nua wani agi aw menua ni onyame ahyira wo onyame apagya wo wo hyew nua na nunyam sani onyame den aye no. Oh hallelujah. Na fe asomdwe etena so asomdwe mu enti wura so dem nsa so no asomdwe ye den ewo mu na so enne ye hu keke asomdwe nim asomdwe ni ye mu asumdwe ndi yemu papa mu we hu ninua ohu nanim abakasa ni age no firi wa ayensam bebre. Christians, where are we going? Adeni ayo hunam force adeni aba hunam sa ni je Kristo sumpa no de ato ye gyan suma mbasum yen esuafo no suma obede na de to ho na yensa na ho de amaye no adeni ye gya to ho na so de mo yen papa mu. Christo bow. He is coming. The rapture is at our door. He is coming right now. Not soon, now. As I'm talking. Abojochire. Ayamuye. Ayamuye. Obi nya dia o mani nua bi. Ni nua ni bi o mani bi papa ye. Ene gidi.
Ubia onante awo huhumu no. That person is being led by the Holy Spirit. So he exhibits the fruit of the Spirit. No, and a mother a spirit-led Christian will grow and mature because of the good work of God in their life. Obia Christonia onanti awo huhumu no onyini wonyamimu efrise onyankopon adwuma pa awo na brabom onyame adwuma pa edaadie awo na setenam yenhwe Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians chapter 2 every so for man no timienu chemoye wotwe kopmedu no ose na dom na wode nam gidie so agye mo nkwa emfiri mu ara ayo nyakopon akyede emfiri nnwuma mu na obiara hoahoa ne ho na yeye na dwini a oyeye oboye Yesu Kristo mu ema nnwuma pa a onyankopon asiesi ato wo se ye nanti wo mu. Wonderful. Let's read the English. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Jesus Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. God has prepared good things into obi biara oye Kristo ni mapano onanti wonwuma pamu odomu abojokyire mu ayamhyehye mu papaye mu ani gidie mu. Obi biara oye honhom mu nipa osom nyame ye no ese saa nneman ye edadi wona brabom saa nneman ye hu na wabrabom na ekere say yes ampa saa nipa we oye Kristo ni saa nipa we Kristo ni. Sania Matthew chapter 25 no eka ye no ye be ehunu wo ho kwa kan wa verse 31 to 40 no ose awurade kan say ose me da fi ase be he me akomo de mama duane di me hu tuma tete mama tuma fry awurade kire won ehia me no mo ye maame no be say Yesu da ben na ye be hunu wo da ben na Yesu akomo de wo da ben na ye ma waduane di ase hwe sani amoye mankuma no moaye amame sani amoye mankuma no moaye amame nti na no pai den ye mankuma no iblim da yare sabio COVID-19 ye bai ni obedi kura aye den ma no den na wo ye ma wonua wo onyame ato nsam so wo kai wonua no ma abra ye ko prison na wotwe mienu ye kai ye nya lockdown obi tumi nko baabi obi adwuma aya from hand to mouth okon na ne obenya no wadi ye tori mu na wotwe ni onya ne obedi odofo wo tie me so kai wonu ya Kristo ni wa onyame to nsam wo kai no se menu yi onni bi nka menya bro kakra gari kakra emu kakra na nka memfa nkoma no broda ho yahia mu yi eden na wo ye bisa ho o se den na menu ya na onni bi no ahokyire birim den na me yebo ano so wo se wo ye Kristo ni mapa den na wo ye ma no wo kohwe no wona na hoyahia mu wo kohwe wona yare mu wo kohwe awo ni hia mu ana se wantumi ne ya enria na no pai wo ye akoye se wo ye carnally minded person. Hallelujah. Anopai odofo awu tie me things that will enable us not to be a carnally minded man. Niema ben na ebetumi mama yama example some of the carnal minded person. Yehu obia na your friend Diotrephes oya safuni oya safopani yebeka Bible yanko fe John Yohane wo metoso miensa no yimu a miensa na eti ba kopediti eyenkron kopemu edu ba kono yehwe ne onyame eka. We are talking about carnally minded person.
na yewo obarima bi a na no pay be pese yedne eye mfanto ho ne ye hu ne nnwuma Diotrephes ewo Yohane nwumetoso miensa no eti ayim say eti ba ko nchemu nkro ekopem edunu so moma yenkan Yohane nwumetoso miensa eti nkro metro makoma asafo no na Diotrephes a orepa wo mu pani adie no enye yentumu Diotrephes asafo pani sofo bia de beko bia no nyene ntumu obi biara yesoma no was asafo no Diotrephes ene ne beko oya asafo pani na sa asafo pani a oye no na adwene nyina niam nyina ye wiase adwene opeso no ko na de pe hu no so ono na ye bribi okoka oha no asaba ha beka awode bia ode ntoto ye division eba asori no. This a carnally minded Christian Diotrephes ni nyuma nyina ye division. He always bring division in the church. Entite bia na so no tension wo mu Diotrephes nti wo ya asafo pani sofo bia beko bia no wo ye sofo na ye do ko Diotrephes no ha o sofo no hu amane obe hausa and then na ye ka say e bi da so Kristo asafo yi mu o ya asafo pani sofo edin suye ba en yes ono na de ba ye nti obebo sofo de nagu de bia do sofo ho asam de bia do complaints na o ka sofo ho asam e de kira asafo ma asafo ma ayo so den e de ama sofo Diotrephes o say I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, I did be able to say, depending on who know, who are part Diotrephes na ye, Elder Safunum, or Passa a sofa no crow canishe, or no person depending on who know, say on the yebribi, the side panels on the sayade, or no one your cosofa no woka, or no subawa on your backatcher war. Carnally minded Christian. And Diotrephes, sana not here. He does not acknowledge our authority. And ye the shebia toa on person yeden otie or no kwa person ne shede at the toa. A leader, a carnally minded leader. It's a Diotrephes. So when ye be was suffer brother suffer we mu money. Asafo ma bre. Asafo ma. Mo mani na ho. Na mo hwe Diotrephes a ewa asafo nim won ade biada ewo ne omoka eti aso obi biara oye asafo pani no ka sofo wa asam kira asafo ma no o te se Diotrephes o de papa mu ba asori mu o se asafo ma de biada o pese o engage asori no against the minister at the pebi oye bia no on de hu say ya de bone ese so no na eye onu de die nim ne nipa nyina kanfo no. Oh hallelujah. Also, so if I come, I'll bring up what he is doing, talking about wicked nonsense against us. Can some see nyame krofo nonsense in some hunu na okeka a carnally minded, but he's a Christian. We a Christian. What else do you watch? We need my sorrow no. Now so na dwin nyina aye wiase agene. Atofo Awurade Yesu Kristo mu. We ne yeka ho asam. Or say, and not content with that, he refused to welcome the brothers and also stops those who want to and put them out of the church. Umuso obi obomodin obi peja na nani ba no so obefa kwan bi so na sa nipa no wa fa kwan bi so ahanwa na yegina fiaso no obeyi sa nipa na fiaso mu nti nipa ne ba so no mu no na ne nye identity because of that Diotrephes. Elder na waye Diotrephes carnally minded out here sorry mu nipa bi ma tia sorry mu the officers won ache wa sorry mu always bring division to the church. Carnally minded people. This time every woman yangoso as a beloved, do not imitate evil but imitate good. Anopai mama yensua bone a Christopher mama yensua bone hwenipa no ni ode ba safo no se so oye ni papa so ni oye no eye papa na eye bone na sua papa eni bone achi na mo hwehwe papa na di akire
Whoever does good is from God, and whoever does evil has not seen God. Nti obi biara oya de pa e wasafo no mu no ofri nyame na nipa biara mbawu sesa nipa no ode bone papa mu e bas asori mu no hu sesa nipa no omfri nyame ekwa bi na wanya na wabedi panin na ose aso yembebre sa na yetie yenuanom eye diotrofe de yetie asori mu e de yenuanom asam ko e de koma pani wei ye de koma wei o kan ho asam poto e de a kire no ana no pay nyame ba wo tie me we are Christiania. This is the time. Repentance. Repent now. Abiyada make us sakrawajuni o. Sakrawajuni o say dangerous to be in carnally minded. Dangerous. Ehuwom e say wa wie ye destruction. Diotrophy wie na ya yorobo. Ye ni fimu akoye say Tobia ne Sambalat no. Tobia ne Sambalat ati ahemfie na Nehemia ebomode ensi Jerusalem afasuo na Tobia ne Sambalat cancer money etia won. We have these people in the church. Carnally minded people like Tobia and Sambalat in the church, destroying the church, bringing divisions into the church. Omi entwe ho free wo ho. Asafo no o say Bible say ewi akire no ye Tobia ne Sambalat woniema nyina e de fan tokuam ya fan fa prumumpo ye de fan fansiri mu windows ye to mo twene ye so wan hwe ye sa na beto atwene Christo beto atwene because your Christianity no e carnally minded ye nhwe saafo no so yi ye ntra awurade mu ye mmobra pa dan na bebo yen na obi a opese things that will enable us not to be carnally minded Christians. We need to meditate on the word of God. Meditation. Meditate the word of God. Joshua 1:8. A radical assembly. Meditate on the word of God. Nyame asam ho enwene nipa asam ho emmani pa wasam hye mu na mo dwe awurade asam ho. Meditate the word of God. Joshua chapter 1 verse number 8 no or kabiri bi wo ho mo me nhwe or say this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you make your way prosperous, and then you'll have good success. Oh, what a wonderful, what a word. Or say, Mamra wumayim through wenu na dwene ho awiane anajo na wahwe aye sadia wachro no ewo mu nyina mu tie no na eno na wo kwan ebeye jojo na eno na ebesiwi. So pese wabrabo siwiye o pese wakwa siwiye se Kristonia. Meditate on the word of God. Menya me asam pa wanu mu da wabrabo nyina nyame asam. Meditate upon it. Read God's word. Speak God's word. Kanyame asam. Read God's word. Speak God's word. Kasanyame asam. Let your word that you speak be the word of God. Make time for God's word. Nyabre me nyame asam. Make time. Me nyame asam. Sing God's word. To Christo nyame nyom. To wiase nyom. To wiase nyom. To humu nyom. To Christo nyom. Na no na bema wabrabo esiwi. Keep the word of God in your heart. Keep the word. Me nyame asam tena wakoma mu. Bible say fa asam chichere wonsa. Fa chichere wonsa ba bibiara woko bia. Let the word of God lead you. Let the word of God lead you. Keep the word of God in your heart. Deuteronomy 11:18 abrinti. The fullness of the Holy Spirit. Afi mahon kronkron unyame hum no enye den enye ma. The fullness of the Holy Spirit. And you back on Ephesians 5
18. Ephesians 5:18. Ephesians 5:18. Ose, mummonsa, if you say, "Enona ede sakasakaba, na munye ma ohun mumma hun kronkron muriye." Send your bio wiase ebronsa no. Carnally minded and bronsa, but obi o spiritual minded and mononsa. Christoni ya ukwe yase ya wono nsa no, you are carnally minded. Nyame hu wo yese obi mu nyame hu. Enye nsie na nyame hu. Asemo monsa na munye ma hu mu. Mumfa sanku hu nwom, ane ayeye nwom, ane hu nwom nkasa nkyerɛkyerɛ mo ho. Montudwom na mo sanku mo koma mu amawurade. Munna adwo Nyankopɔn ase daa wo ade nyinaa ho. Ewurade Yesu Kristo din mu. Mummra bra mo ase ema mo ho suro a mo wo ewo Kristo mu. Hallelujah. Mummra mo ase. Yinyame mo suro. Yinyame mo gidie. Sister encourage anopa me tufo. So wonya fa Yesu wo kra no wagye nkwa na anopa me kanfo Yesu di ama wo. Ehom so kwa sorry there, but still you are still a carnal minded. So suffer home such a ne if Sarah in China Yesu beba. No way you know for you no obeko or yawo any amanim. And now no pay when you buy wood cheer me. And then oh yeah, and then I'm on a wood too. So Sawajune Sania Mekayano. Fanyame asam ekyekere koma ose na nsam yi amresha wonna yi enna wakoma so Deuteronomy 6:6 mansam amresha wi enna wakoma so fatu wakoma so, and these words that I command you today be on your heart. Menyame asam entra wakoma so onu adofo enna kwasi adai asam onyame se memfa mra woni. Danger to be a carnally minded. Ehu a ewo se obi beye ohunam ni oye Kristo ni okwa asori otua ties oba for the ye ni nyina ye. But your salvation is on your repentance. Menyame su menyame ne ye menyame abrabo ende do abrabo ene kwasi adai sadwen sache bi ho ye nne o kira nya wode ya ene nyame de ya chewo se na oda so tinkwam a de nyame ase na sachira wadwen edon no ebo efrefre na bisa won se wo ka ho bia na ena no pai Ewurade nka wo ho Ewurade hwe wo so wa wo tie me fa Yesu nne se wo kra na wagye nkwa Ewurade mo bro hu mra wo so Ewurade adom ye kese ma wo ise Yakobon ko so ndom mana wotwe nso Ewurade ani onyam enda edi wa brabo nyina mu wadwuma ye nyina mu Ewurade yimfi nsohwe ne amane nyina mu Yesu de tumi na ho de no enkoso ni wachi enne ene da nyina o Yesu dim amen.